can now see is the word written here on the board, that is adductor. Now, adductor is anything that adducts. Why am I telling this term adductor? Because very frequently, I mean, it is the concept of adductor and abductor is even more important in the musculature of the limbs. We did not have that concept of adductor or abductor when we studied the muscles of the trunk. But in the study of the muscles of the upper and of the lower limbs, the concept of adductor and abductor are very important, because these two motions, the adduction and the abduction, are found only in the limbs. What is the definition? Who can say what is adduction? What is the definition of adduction? Abduction. Sir, Yes. Movement Answer. towards of the body Any movement axis. away from the axis of the body is called abduction. Any movement away from the axis of the body is called abduction. That is true. But here on the board, what I have written is adductor. adductor. So what will be the Any definition of movement adduction? towards of the body axis. Exactly. So any movement towards the body, towards the midline of the body, is to be termed as an adduction. Okay. So suppose I think you can see my arms. See, my arms is moving outward. So this is an abduction. Okay. Or say for example, if this is an abduction movement. So this is the condition of abduction. Right. Now, if I bring this arm close to my body, that means I am adducting. Now, this concept of adduction and abduction is applicable for both the upper limbs as well as for the lower limbs. Lower limbs, you know, it's not possible for me to show in the camera the lower limbs. But anyways, I will try as much as possible with the help of diagrams to demonstrate the concept of abduction as well. Now, adduction and abduction is the term with which many muscles are named. Okay. Muscles to have many bases of their naming that I've already discussed in one class. And one such basis is the movements that this individual muscle contribute. So since our arms or our legs are supposed to generate huge amount of force, suppose we are lifting heavy weights or we are running very fast, in that case, the force that is required to be generated is usually high. And since a high amount of force is necessary to be generated, so we are having the muscles in these two parts of our body, the upper and the lower limbs, very strong. That is in the first place, that is true. As well as it's not always the case that one single muscle is carrying out this entire action. It's but the coordination of more than one muscle together that is bringing about the force into this action. Are you all understanding? Everybody? Answer me. Hello. Somebody? Yes, sir. Okay. So to generate clearly. Okay, clearly, fine. So see, I can lift up this pane. So this is a very lightweight object, right? But as a human being, I do need to carry some heavy objects. Suppose if I go for shopping to the vegetable vendor, and if I'm carrying heavy weights of my baskets of vegetables, that means that's a heavy weight, right? Humans do carry huge amount of weight. Humans do carry even those 50 kilos of weight of those bags of cement. So humans at the same time are carrying light weights as well as heavy weights, right? So that means what? That means that humans must be able to generate the force to resist the gravity. Why do you need to carry, or why do you need to generate the force? Because everything, suppose if I drop the plane, it will fall down. That means the gravity is pulling it. Now, if I have to carry this object from one point to another, that means what? I will have to work against the gravity. That means what? I will have to generate a force
that will act against the gravity. Now, the amount of force that requires to be generated is always varying. At one point of time, I might be carrying this pen, and at the other point of time, I might be carrying a heavy weight, or say a heavy vehicle, or say anything that is heavy. Suppose if I go to the gym, I have to carry huge amount of weights a multiple number of times. So that means I have to generate huge amount of force. What I mean to emphasize here is that human beings are capable of generating both huge amount of force and a small amount of force. Now, when we need to generate huge amount of force, it's not always the case that one single muscle is exclusively generating that huge amount of force. Most of the times when a huge amount of force is required, it is the combined action or combined contraction of more than one muscles that accumulates together to generate that huge amount of force. Are you understanding now? Yes, sir. So that means what? Suppose say when I will have to adduct something, suppose say when I am pulling something this way, I have to pull something. So pulling this action actually from the musculoskeletal point of view is an adduction action, right? So in order to produce this adduction, if there be only one single muscle, then either that muscle would have to be a very large one. So if that muscle be a very large one, then it is sufficiently capable of generating that huge amount of force to pull a heavy object. Or another option is to have many muscles, each having smaller size. That will also do. So if multiple small muscles act together, then combinedly they generate that huge force which is sufficient to pull a heavy object. So there are two principles that I'm describing. That to generate that huge amount of force, either the muscle size needs to be a huge one, big one, or there should be multiple muscles, each having smaller size. That way also, the huge amount of force can be generated, provided all the muscles, in that case, the small muscles, do contract simultaneously in a coordinated fashion. Is the concept clear now? Yes, sir. To sum this thing up in Bengali, আমাকে যখন প্রচুর জোরে কাজ করতে হচ্ছে, যদি একটা মাসলকে করতে হয় তাহলে মাসলটা সাফিশিয়েন্টলি ভলিউমিনাস হতে হবে, সাইজ বেশি থাকতে হবে। সাইজ বেশি থাকা মানে কি ফাইবার কন্টেন্ট বেশি থাকবে, নাম্বার অফ ফাইবারস বেশি থাকবে। The more the number of fibers, the greater the strength we can generate it. You see the bodybuilders or the weightlifters, they are basically working on their muscles means they are trying to increase the number of fibers in their muscles. And as the number of fibers in their muscles are increased, that way what will happen is that the force that is generated by the individual muscles will increase. Clear? সেটা একটা হতে পারে। Otherwise, অনেকগুলো ছোট ছোট মাসলস সেটা একসাথে হয়ে একত্রিত হয়ে একটা কম্বাইন্ড ফোর্স জেনারেট যদি করে, তাহলে পরে you will have that sufficient amount of force generated, যেটা যে কোনো হেভি ওয়ার্ক করতে গেলে পরে লাগবে। Is the concept now clear? Yes, sir. Okay, so that's why this is just an example. What I have written on the board is just an example. So to further elaborate this example, we are having specifically in the leg area, we are having say multiple adductor muscles. Suppose the thigh, it's the area is a bit more heavy, at least heavier than the upper limb, the thigh area. I mean, even if you compare the cross section of the thigh, obviously it is almost more than twice the cross section of your upper arm. Okay, I mean, if you observe it, that will be the observation that the thigh is even more thicker, that means even more heavier than what the upper arm is. Now, in this thigh area, obviously, when you will have to abduct this thigh, and specifically for thigh, there is another factor that is we need to have stability in the thigh area. I mean,
I can stretch my arm like this. I can keep my arm stretched like this. But for longer durations of time, if I keep the thigh stretched outwards like this, then there will be an issues in stability. So adduction is even more important in the leg area, right? And for that we are having more than one small muscle. As for example, we are having something called adductor magnus. Okay, then we have something called adductor medius. Okay, adductor longus, adductor brevis. Now, this term magnus, medius, longus, brevis are all some terms that are reflective of the size or the length of the muscles. Brevis means short, longus means long, or magnus means a huge one. Now, all these things are principally, they all are the adductors, right? I mean, they are all having a common function, that is the adduction. So see, here is an example in the thigh area where multiple individual muscles having difference in their shape and size, though, but still all of this muscle combinedly, I mean, working together to produce a single motion, and that single motion is to be termed the adduction. So this is one example. I mean, similarly for say the abduction also, we are having the bulky muscle. I mean, the first principle that I've demonstrated, that a bulky muscle generating that force is in the upper arm. You know, the principal abductor, what did I say now? Abduction of the upper arm. So for the abduction of the upper arm, here, though we are not having many muscles, but we are having a very bulky muscle. And that muscle, you know, is the deltoid muscle. See the muscle on the shoulder. You can consider that this muscle, though is present on the trunk, but this muscle is actually inserted into the humerus. Try to recall your offline classes when on the humerus I demonstrated a small elevation, and that small elevation was known as the deltoid tuberosity, into which this deltoid muscle is inserted. So when, say, for example, I am carrying a heavy weight, okay, or if I am abducting if I'm stretching my arms this way, you can also do it right now to find out that this area suddenly swells up. I mean, you can even experience a kind of swelling up and down movement in this area, in the shoulder area. You can try it out at your end to find out that there is a swelling. There is a stiffening, rather temporary stiffening. As long as you keep your arms outstretched like this, you will experience that this area is comparatively a bit more stiff than when you drop your arms down. Try it out at your end and you will find this experience with you as well. Did you try that out? Hello, did you try that out? And try it out and tell me whether you are facing this same experience or not. Well, I think I've been at least one or two people should be turning their videos on. I have been requesting you people to turn your video on for such a long time, right from the beginning of today's class. So, Sir, এখানে কারেন্ট চলে গেছে। Current চলে গেছে from a video on what the relation is there between. So, because আমি দরজা বন্ধ করে আছি সেজন্য আলো আসছে না ঘরে। Okay, thank you, Nasrin Sultana. Thank you. Oh, she turned off again. I think better you keep it on. Yes, thank you, Nasrin. Few people also do consider turning the videos on. Okay, তোমরা কি বুঝতে পারলে আমি কি বললাম? আমি বললাম যে দেখো এখানে আর্মটা স্ট্রেচ করে এরকম একটা জায়গাতে একটা স্টিফ ফিলিং হবে। এখানটা প্রেস করে দেখো, একটা এই আর্মটা দিয়ে প্রেস করে দেখো একটা স্টিফ ফিলিং হবে। ঠিক আছে, এবার তুমি হাতটা নামিয়ে দাও, দেখো সেই ফিলিংসটা নেই।
তার মানে এখানে একটা মাসেল কন্ট্রাক্ট তখন করছে যখন আমার আর্মসটা আউটস্ট্রেচ করে রয়েছে। আমার আর্মসটা যখন আমি স্ট্রেট করেছি সাইডে, তখন দেখো এখানে একটা মাসেল কন্ট্রাকশন হয়ে রয়েছে, ঠিক আছে? এবং সেই মাসেলটা হচ্ছে ডেল্টয়েড মাসেল। এটা একটা এমন এক্সাম্পল। এটা কি? এটা তো একটা অ্যাবডাকশন। আমার হাতটা অ্যাওয়ে ফ্রম মিড লাইন যাচ্ছে, সুতরাং এটা একটা অ্যাবডাকশন। তো যখনই অ্যাবডাকশনটা হচ্ছে, অ্যাবডাকশনটা যে করাচ্ছে, এখানে মাল্টিপল মাসেলস নেই, এখানে সিঙ্গেল মাসেলস বাট হেভি মাসেলস আছে। সেই সিঙ্গেল মাসেলস বা হেভি মাসেলটা হচ্ছে এখানে যেটা, সেটা হচ্ছে ডেল্টয়েড মাসেলটা। ডেল্টয়েড মাসেলটা যে কন্ট্রাক্ট করছে সেটা তোমরা নিজেরা একবার লাইভ এক্সপিরিয়েন্স করো, সেটা আমি বলতে চাইছি। তাহলে ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য concept of a single muscle generating the force of abduction. That's great, Shukanto. Keep the video on. Hello, I mean, everybody who is turning it on, keep it on. hello, sir. Pritha. Are you putting this video recording in your YouTube? Yeah, as before, if you are telling me not to put it, then I shall not. No, no, no. Please put it, sir. That's why I'm Yeah, saying. I will, definitely. Whatever I mean, I have started even recording my classes on histology as well. If you are following, if you are a regular follower of my channel, then you will find that I have posted videos even on histology, which obviously you will study, but in your upcoming semester. But in your spare time, you can go through this video to develop the primary idea of what histology is. Anyways, as of now, let us restrict ourselves to the current subject, that is anatomy. And in that, the last thing that I have said you is to experience yourself whether the deltoid contraction can be felt or not. How do you feel the deltoid contraction? Abduct. Then you will come to know that the deltoid is abducting. And as you abduct, experience that the deltoid muscle is stiffening on the shoulder area. Did you all do that? Yes, sir. Yes, sir. So it is experienced. Yes, sir. Fine. So it is experienced. Okay. So that is the concept of the abduction of the forearm. So though I have written here as adduction, I should have said it as abduction. So that again is an error. Let me rectify that. Okay, so this is abduction. I mean, the spellings are very close. The spelling only differs in this particular area. What is that? This one. The second two alphabets are where there is a difference. Okay, I mean, only the second one. The rest of the part of the spelling is same. One is abduction and there is adduction. So the second one, in one case it is D, in another case this is B. So that is how the difference lies. Well, now let us start, as we are familiar with, diagrams. As I always said, diagrams form the foundation of understanding. So to start with that, since I am now supposed to tell you the muscles of the arm first. Okay, I mean the upper arm first. So let me present a diagram along with can you see this diagram? Yes, First, sir. I will give you the orientation of the diagram. See, what it is showing is the rib cage. So which part is the rib cage? Let me label it. This is the rib cage. You can probably notice that these are the individual ribs. The ones that I'm drawing the blue ticks on, these are the individual ribs, and these individual ribs are attached with this particular muscle. This is known as the serratus anterior. Noticed it? Serratus. Notice this slips of muscle, the serratus Yes, sir. anterior.
Okay. One thing is for sure that two muscles are removed. What are those two muscles? One is, this is the cut edge of one muscle, and this particular muscle is of the deltoid. Deltoid should be covering up. If you are not quite sure of how the deltoid covers up, then you can tell me. I shall show you a picture of deltoid intact in the specimen. And another muscle that has been removed is one of the largest one out here. That is the pectoralis. So both these two muscles has been removed, and you can see a part of the cut ends of this pectoralis. So this is where the part of the cut ends of the pectoralis lies. So I think that illustrates the other surrounding features. I mean, the other surrounding features are kept here in the black and white color. Only what I'm showing you of this in this diagram are the three principal muscles present in the upper arm. So what are those three? One is the biceps. Normally we call this as bicep, but technically the more appropriate term would be the biceps brachii. These three individual muscles has here been colored differently. Do not expect this kind of colorations in the natural specimen. This kind of coloration has been artificially input so as to make the boundaries of each muscle, the extent of each muscle, and the course of each muscle clear to all of you. So the most prominent one, as you can see out here, is the biceps. And the reason why they are known as biceps is because you see here that this bicep muscle is having two origins. Did you notice it? So one is this one. We call this as the medial head. And the other one we call this as the lateral head. Why we call this as the head? Because head is where the origin is from. Now, what are the two origins? Observe it, that one origin is in the scapular area, that is in the coracoid process, right? And another origin is also in some other part of the scapula. What I mean to say here is that both these bicep muscle heads are originating on the scapula, right? It is basically, the biceps are basically to flex, right? So here, the area where I'm drawing, here there should be the two bones. What are the two bones? The radius and the ulna. Outside it would be the radius. So if this be the lateral side, this would be the radius, and this be the medial side. So here is really the ulna, right? You notice here very closely that it is that this biceps brachii, that means this somewhat reddish brown mass, is being inserted into a part of the radius. That means what? When this muscle will contract, it will pull the upper part of the radius. So as it pulls the upper part of the radius, what will happen? The forearm bone, that is the radius itself, will be lifted up. So this is basically a kind of a flexion. Okay, if this is a flexion movement, and the muscles is a flexure muscle. Okay, did you get it now? The biceps brachii, one of the three and the most important muscles present in the upper arm, the biceps brachii. Did you understand the biceps brachii? Have a look on the diagram. If you've understood, it's fine. If you haven't, then also do. Yes, sir. Clear. Well, so after the biceps brachii, what now is present is having a similar origin is the Coracobrachialis. Okay, so you can see Coracobacterius labeled already in the diagram, and it is shown here in the green color.
Now, a part of the Coracobrachialis can be seen only. Only a small part of the Coracobrachialis is seen. A big part of this Coracobrachialis is present behind the main belly of the Biceps brachii. I think you already know what the concept of belly is. Okay, I mean, if this part is the belly of the muscle, this part, this central part, the middle part is the belly. And the terminal parts, so this is the tendon. Here also is the tendon. This is the tendon of the short head. Okay, so these are the ends of the tendon. Now, behind the belly of the Biceps brachii lies the main course of what is say the Coracobacterius. Okay, just observe that this is known as Coracobrachialis because if you split these two terms, Coraco and Brachialis. Okay, so the word Coraco comes from the what? Coracoid process. Right. So coracoid process is present as a part of the scapula. So from there it takes the origin. So it is from this coracoid process that the origin of this green colored Coracobrachialis occurs, and it is finally inserted. This muscle passes through the axilla and attaches on the medial side of the shaft of the humerus bone. I mean, where the deltoid bone, the deltoid muscle attaches to, somewhere out here. I mean, if I draw the deltoid muscle, this is the cut end of the deltoid muscle. Somewhat like this presentation is where this point is where the deltoid tuberosity is present. This is where the deltoid tuberosity should have been present on the humeral bone. Now, at this level of the deltoid tuberosity, somewhere out here, this green colored bone enters into. Okay, so if I continue with this green coloration, this is where the muscle will get inserted. So I'm writing here as I, just to show you that this is the exact area where the Coracobacterius should be inserted, but that point of insertion is not visible in the diagram just because it is covered or it is overlaid by the belly of the biceps brachii. Did you understand the Coracobrachialis now? Yes, sir. Okay, and Yes, sir. fine. And you say that in this diagram itself, with a somewhat blue color, another muscle is shown here that is having a similar insertion, but the insertion is in the ulnar tuberosity. So that is the difference, right? The biceps brachii inserts into the radius bone, into the radial tuberosity, and the brachialis, I mean the muscle that I am showing here, the brachialis muscle is inserted into this one, the ulnar side. So this should be the ulna that I've already said before. So out here is the ulnar tuberosity. Okay. Now, having given you the idea of how this individual three muscles takes its origin and thereafter courses directly towards the insertion, do you want me to write this directly onto the board? I mean, regarding the origin and the insertion, will that be helpful for you? For all these three muscles, would I write that? Sir, The can you origin. just zoom? You want Sir, me can to you zoom just it? zoom? I can't see anything. Which area? Which area do you want me to zoom on? I'm saying just make it visible fully. Make the Okay, picture you visible want to fully. see the entire diagram, right? Yes, yes, yes. Right. This is the entire diagram. You can see it as many number of times, but you need to have the information of the precise
origin and the insertion locations of these muscles. Because you know, when you studied the trunk muscles, a good number of trunk muscles occur in a flat shape, in a kind of sheet-like presentations. So those muscles had multiple origins and multiple insertions. And even in fact, there are few muscles in the trunk that, as for example, the levatores costarum, or as for example, the rotatories. These muscles, though we call it by a single limb, but actually they reflect a group of muscles. So for example, for levatores costarum, there are around 12 pairs of, 11 pairs of such muscles. But when we come to the study of this arm muscles, in that case, the muscles usually to occur in a cord-like presentation. As you can see it out here, it's having a cord-like presentations, and having this cord-like presentations makes the origin and the insertions even more precise than the origin and the insertions of the trunk muscles. So exactly for that reasons, it is important to have the idea of the precise locations of each of these muscles in respect of their origin and their insertions. Okay, so do you want me to present the original insertions in a kind of a table format directly onto this board? That Yes, be sir. helpful Yes, for sir. you to remember and recall. Well, Yes, sir. so you better make 4 columns. So here would be the name of the muscle. Name of muscle. Here would be the origin. Last one would be the insertion. Usually what is more important to write on the last column is the nerve supply, but we will skip the nerve supply as of now. Rather, we can write the action, or we can also write code. So this is the headers that we need to make the table of. Okay, so in the arm muscle, as I was telling, we are having the most prominent muscle as the biceps. See, my board is not a very big board, so if I have to write the origin and the insertion, in some cases this will be a big one. So I'm writing in short, or if I do not get that amount of space, in that case I can even write in a different location. But you write it in the respective area so that there will be no confusion at your end. Okay. So what is the origin? See, as I said, biceps is having 2 origins that you have already noted in the diagram. So when I have to speak of, there are just having 2 origins. See, this is one is the short head and there is the long head, and the short head is the medial head also, and the long head is the lateral head also. So it is having 2 origins, right? So if I have to write on this table, these 2 different origins. First, I will say of the long head. So it write it for the precise location, write down was the long head originates from where? From, now I'm writing the exact technical term for this area. Write it down at supraglenoid tubercle of which bone? Of scapula. Written, everybody. What did I say? Supraglenoid tubercle or tubercle of the scapula. You might have a question. What is supraglenoid tubercle? Do you have that question? Yes, Or you sir. already know it? You have that question. Try to recall the structure of the scapula. In the structure of the scapula, there was something kind of a depression, kind of a, a dish-like depression is there. That depression was termed as the glenoid cavity. So do you recall that glenoid cavity? Or you want me to show you now the scapula bone? Sir, flat portion যেটা?
না স্ক্যাপুলার ফ্ল্যাট পোর্শনটা নয়, স্ক্যাপুলার যে ল্যাটারাল সাইডে যেখানটাতে হিউমেরাসের অ্যাটাচমেন্টটা হয়, ও হিউমেরাসের হ্যাঁ যে স্যার, হেড, বুঝেছি এবার। সেই জায়গাটা হচ্ছে স্যার glenoid cavity. So on the top of that glenoid cavity is something called the supraglenoid. Supraglenoid, সেখানে একটা ছোট্ট ইউনো একটা নোডিউল, মানে খুবই ছোট, মানে এই পি সাইজ যেরকম হয় না, যেটা তোমরা এখন খাচ্ছ, ওই কড়াইশুটি বা বিভিন্ন বেঙ্গলি টার্মস আছে, তো ওই একটা ওই পি সাইজের থেকেও ছোট একটা সোয়েলিং রয়েছে, তার থেকেও ছোট একটা সোয়েলিং রয়েছে। এই সোয়েলিংটার নামটা হচ্ছে সুপ্রাগ্লেনয়েড টিউবারকেল, যেটা গ্লেনয়েড ক্যাভিটির উপরের দিকে থাকে, রাইট। ইনসিডেন্টালি এই যে সুপ্রাগ্লেনয়েড টিউবারকেল, এইটা আমি জানি না যে কতটুকু ওই আর্টিফিশিয়াল স্পেসিমেন্সে ডেমনস্ট্রেবল হবে, কিন্তু ন্যাচারাল যখন স্পেসিমেন্স আমরা স্টাডি করি তখন এই সুপ্রাগ্লেনয়েড টিউবারকেলটা পাওয়া যায় খুবই প্রমিনেন্টলি, রাইট। So supraglenoid tubercle of scapula. So this is the location where from the long head of the biceps brachii originates, right. Now coming to the short head. Short head originates from coracoid, from the tip of the coracoid process, the tip of coracoid process. মনে পড়ছে coracoid processটা কোথায় ছিল, কিরকম দেখতে ছিল? এটাও scapular part. The coracoid process itself is a part of the scapula. Do you remember? Or do you want me to show the scapula, or I mean the original scapular diagram once? The snapshots of the original. Yes, sir. Sorry. Okay, you want to see that. So for that, just give me a minute so that I can bring the diagram of that original scapula for once. So this is the scapula. One is from the posterior view. So this one, the first one, is the posterior view. This is the posterior view. And this one out here on the side is the anterior view. What is happening to this diagram? This is the anterior view. There might be another diagram on the top which I need to remove. This is the anterior view. Okay, now you might have a question of the where the glenoid cavity is. Notice out here that from the posterior view, a kind of dish-like depression can be seen. Did you notice it? The entire structure cannot be seen because it is partly guarded by the spine of the scapula. I mean, these blue color areas, did you notice it? This can also be seen from the anterior view as well. This is the margin. So this is the glenoid cavity. This exactly is the location where the head of the humerus attaches to or forms the joint, the shoulder joint. Okay. Now, in the
anterior view, what you get additionally is a structure that is having the shape of the beak of a crow. So having the shape of a beak of a crow means it looks like the crow's beak. It's known as the coracoid. Coracoid basically means something related to crow. Okay, so related to the look of the beak of a crow is the coracoid process. Now, regarding the exact location of the supraglenoid tubercle, I will present here another diagram of the right side scapula to give you the idea of the exact location of the supraglenoid tubercle. So let me put the diagram here. See, this diagram exposes from the side the entire supraglenoid cavity. So this cavity is the supraglenoid cavity. I mean, this cavity is not the supraglenoid cavity. This cavity is the glenoid cavity. And on the top of this cavity, see that there is a projection. Noticed it? This small projection. Did you notice that? Follow my cursor, follow my mouse. Did you notice it? This is the area I am speaking of. This one, where I am placing the double ticks. Yes, sir. Did you notice it? This small projection is known as the supraglenoid tubercle. So it is the exact location wherein the long head of the tuber of the biceps brachii attaches to. I think the precise locations are now clear. Confirm whether it's clear or not, Yes, please. sir. It's clear now. Okay. So if this be clear, now let us move back to the table again where we are taking a note of the origin and the insertions. So that was, here is the table. I've given you the origin of both the long heads and the short heads. Long head is from supraglenoid tubercular scapula and the short head is from the tip of the coracoid process. Now coming to the insertion. Observe in the diagram that the insertion is a common insertion. I mean, both the long heads and the short heads are finally culminating to a single tendon. So where is the tendon? It is where I have already written. This is the tendon. I am putting the blue dots on the tendon, right? And the tendon is finally being attached to which part? The radius bone. So there is a small projection on the radius bone that is known as the radial tuberosity. Okay, and into that radial tuberosity, the both heads of the biceps brachii is inserted. So in the column for the insertion, what I'm going to write here is radial tuberosity. Clear? Any doubts? Yes. Yes. Do you want me to show you the radial tuberosity as well? I don't know whether you have seen the radial tuberosity or not, but if you want me to show it, you can raise according to the issue. I will try to show you the radial tuberosity. Yes, sir, show it. Okay. Yes, sir. So what I'm going to do is I'm going to show you both the radial tuberosity and the ulnar tuberosity on the same time, because as I have just completed giving you the original insertion of the biceps brachii, soon I am going to start the original insertion of the Coracobrachialis, and in the insertion description of the Coracobrachialis, obviously I will have to mention the word ulnar tuberosity as well. So if I have to show you that, in that case, I will show you both the radial and the ulnar tuberosity in a single view, because these bones are placed close
almost parallel to each other. So let me put the fourth diagram on the board. Out here on this side. So which one is the radius and which one is the ulna? Bone number 1, is that the radius or the ulna? Ulna, sir. Is that is ulna? Okay, Yes, so sir. you are trying to say that this is the bone number 2 is the radius, right? That is what you are trying to say. না স্যার 1 নম্বরটা হিউমেরাস স্যার। না না না। 1 নম্বরটা হবে হিউমেরাস, তাহলে হিউমেরাসের পাশের বোনটা কি হবে? আলনা। হিউমেরাস আর আলনা পাশাপাশি থাকে, তাই তো? না স্যার, ওটা আলনা আর রেডিয়াস। না না। হ্যাঁ তাহলে স্যার 1 নম্বর বোনটা কি? রেডিয়াস। 1 নম্বর বোনটা কি? 1 নম্বরটা আলনা। বোনটা আলনা। হ্যাঁ 1 নম্বরটা আলনা। 1 নম্বরটা আলনা, 2 নম্বরটা হচ্ছে রেডিয়াস, সেটা বলছো তো? রেডিয়াস। হ্যাঁ স্যার। কিন্তু তোমরা যেটা বললে সেটা পুরো উল্টোটা বললে। 1 নম্বরটা হচ্ছে রেডিয়াস, 2 নম্বরটা হচ্ছে আলনা। এবার তোমাদের মনে জাগতেই পারে যে কি করে বুঝবো যে কোনটা রেডিয়াস কোনটা আলনা। এখানে কেন বুঝতে পারলাম না, কারণ ভুলে গেছো যে রেডিয়াসের মাথায় এরকম একটা ডিস্কের মতন জিনিস থাকে, আর আলনার মাথায় আলনার মতন জিনিস থাকে, একটা হুকের মতন জিনিস থাকে, হুক, যেটা দিয়ে আলনা কি করে ঝুলে থাকে এরকম ভাবে। ঠিক আছে, যেটা ওই এখানে ওলিক্রেনন বলে একটা ফোসা রয়েছে, ওলিক্রেনন ফোসার মধ্যে এই যে এটা কিন্তু একটা গর্ত খাঁজ, ঠিক আছে, এটাকে বলা হয় ট্রক্লিয়ার ফোসা। ঠিক আছে, ট্রক্লিয়ার ফোসাটা উপরে এরকম ঠিক সাপের যেরকম ফনা থাকে হুড, সেরকম হুডের মতন একটা অ্যাপিয়ারেন্স নিয়ে রেখেছে। এই যে প্রসেসটার নামটা হচ্ছে ওলিক্রেনন প্রসেস। হোয়াট ইজ দিস নোন অ্যাজ ওলিক্রেনন? এগুলো কিন্তু আগে সব পড়ানো হয়েছিল। হ্যাঁ, পেনটা খুব ঠিক। ওলিক্রেনন প্রসেস, এই ওলিক্রেনন প্রসেসটা ওলিক্রেনন ফোসার মধ্যে ঢুকে থাকে। ঠিক আছে, আর এই যে পুরো খাঁজটা, যেটা আমি একটা ইউ শেপের ডে দিয়ে বারবার দেখাচ্ছি, এই খাঁজটা এরকম আর কি। এই খাঁজটাকে বলা হচ্ছে ট্রক্লিয়ার ফোসা। এই যে ডিপ্রেশনটা কিন্তু থাকবে, এটাকে বলা হচ্ছে ট্রক্লিয়ার ফোসা। ঠিক আছে, তো এইটা থাকবে কোথায়? এটা থাকবে ইন দা আলনা। আর রেডিয়াস কি চাকতির মতন হবে, ডিস্কের মতন হবে হচ্ছে হেড। ইজ দ্য কনসেপ্ট ক্লিয়ার নাও? ইয়েস স্যার। Yes, sir. Now comes the concept of radial tuberosity. I mean, if I follow the bone downwards, I will find that just below the neck there is a small swelling. Did you notice this swelling? I have shown here in the dotted blue line. Did you see this swelling? Yes, sir. So this particular swelling is the radial tuberosity. Okay. Or on the ulnar side, observe again যে এখানে একটা উঁচু জায়গা রয়েছে। Noticed? Yes, sir. Let me draw with a different color this elevated area. This elevated area is known as the ulnar tuberosity.
বোঝা গেল? Where is the radial tuberosity and the ulnar tuberosity? Yes, sir. Now tell me Yes, the sir. name of a muscle which is inserted into the radial tuberosity. Tell me the name of the muscle which is inserted into the radial tuberosity of the radius bone. এরকম ভাবেই কিন্তু MCQ আসবে. Which muscle is inserted into the radial tuberosity of the radius bone? কোন মাসল ইনসার্টেড হয়ে রয়েছে? একটু কনসেন্ট্রেশন দিলে এটা বলতে পারা উচিত। ওখানে লেখাও রয়েছে। কোন মাসল? ইনসার্শনের আন্ডারে কোন মাসল লেখা রয়েছে? রেডিয়াল টিউবরোসিটি। হ্যাঁ হ্যাঁ, রেডিও টিউবরাল মাসেল। রেডিয়াল মাসলটা টিউবারসিটি। Biceps radial brachii. biceps brachii, correct. ও Biceps brachii is the name of the muscle. আমার কোশ্চেন ছিল কোন মাসলটা ইনসার্টেড থাকছে রেডিয়াল টিউবরোসিটি। That was my question. Which muscle is inserted into the radial tuberosity? There is no muscle called radial tuberosity. But the name of the muscle which is inserted into the radial tuberosity, that name is biceps brachii. বুঝতে পারছো এমসিকিউ কিরকম ভাবে আসতে পারে? Did you all understand now? Yes. ইয়েস স্যার। তোমাদের অন্যান্য অনেক সাবজেক্টে অ্যাসাইনমেন্ট চলছে, রাইট? Yes, sir. আচ্ছা, আমিও তোমাদেরকে অ্যাসাইনমেন্ট দেবো। হ্যাঁ, আফটার দ্য ব্রেক মানে 1:10 ব্রেক নেবো। ব্রেকের পরে তোমাদেরকে অ্যাসাইনমেন্টস দেবো, তারপর আবার নতুন পড়া শুরু করবো। ওকে, তোমাদের দেখছি অ্যাসাইনমেন্টস না দিয়ে তোমরা অনেক পুরনো পড়া ভুলে যাচ্ছ। এই একটা সপ্তাহের গ্যাপে গ্যাপে ক্লাসে ভুলে যাচ্ছ। এনিওয়েজ, তাহলে স্যার অ্যাসাইনমেন্টটা কবে জমা দিতে হবে? অ্যাসাইনমেন্টটা, অন্যান্য অ্যাসাইনমেন্ট কতদিন টাইম পাচ্ছ জমা দেওয়ার জন্য? স্যার এটা কি CA3 এর অ্যাসাইনমেন্ট? হ্যাঁ বোধহয় তাই। অ্যাসাইনমেন্ট দিতে হবে, ব্যাস, তারপরে সেটা CA3 সেটা আমি তোমাদেরকে পরে জানিয়ে দিচ্ছি। স্যার ওটা তো আমাদের জিৎ স্যার নেবেন বলেছেন সোমবার। আচ্ছা, জিৎ স্যার অলরেডি দেবেন বলেছেন সোমবার? Yes, sir. ইয়েস স্যার। Okay. So I will have a word with the concerned authorities and thereafter we'll say whether you need to keep additional assignment or not. কি করছো এক্স্যাক্টলি অ্যাসাইনমেন্টে? অ্যাসাইনমেন্টে কয়েকটা প্রশ্ন দিচ্ছে, ওগুলো লিখে পাঠাতে হচ্ছে। আচ্ছা। পিডিএফ করে পাঠাতে হচ্ছে। টোটাল 25 মার্কস এর কোয়েশ্চেন দিচ্ছে, ওটাই আর কি। আচ্ছা। ওকে, ঠিক আছে। I will have a word with the concerned authorities and next after the break যে সেশনটা হবে সেখানে আমি ডিসকাস করব। সো আমি আরো যে দুটো মাসলস রয়েছে আপার আর্মে, সেটার এবার অরিজিন ইনসার্শন নিয়ে ডিসকাস করি, মানে এনলিস্টিং করি। Yes, sir. রেডি? পরবর্তী যে মাসলসটা কি হবে নাম? What is the next most prominent muscle? Coracobrachialis. Correct, Coracobrachialis. এখানে লিখছি Coracobrachialis. Coracobacterius এর যে অরিজিন, what is the origin of Coracobrachialis? এটাকে যদি ডায়াগ্রামে দেখতে চাই তাহলে তোমরা জানো কিন্তু অলরেডি, মানে যেখানে লং হেড অরিজিন করছে, সরি শর্ট হেড, সেইখানেতেই তোমার অরিজিন করছে, Coracobrachialis অরিজিন করছে। তাহলে একটু মনে করে বলতে পারবে যে Coracobrachialis অরিজিন কোত্থেকে? স্যার আরেকবার বলুন, কি বললেন? Coracobrachialis এর অরিজিন কোত্থেকে একটু আগে দেখিয়েছি, এবং Coracobrachialis এর যেখানে অরিজিন সেখান থেকে Biceps Brachii এর শর্ট হেড অরিজিন করে। So which particular point of the bone is the origin of the Coracobrachialis? Tip of the coracoid process of scapula. Correct. Tipoid coracoid process of scapula.
tip of coracoid process of scapula. So that is the origin. Okay, insertion of the Coracobrachialis. কোথায় সেটা আন্দাজ করা যায়? ইনসারশনটা আমি একটু আগে একটা ছবিতে দেখিয়েছি। কি হবে ইনসারশনটা? ছবিটা আরেকবার দেখাবো? Yes, sir. দেখালাম, বললাম একটা মাসেলস ইভেন এখনো আই বলে লেখাও রয়েছে। দেখতে পাচ্ছ কি গ্রিন কালারের আই দিয়ে লেখা রয়েছে? Yes, sir. Yes, sir. তো এটা কি বোন? এখানে কি বোন আছে? বোনটা কি এখানে আছে? স্যার হিউমেরাস। কারেক্ট, হিউমেরাস। তাহলে হিউমেরাসের কোথায়, টু বি মোর প্রিসাইজ, হিউমেরাসের যে শ্যাফট রয়েছে মানে লম্বা যে অংশটা, লম্বা অংশটার মিডিয়াল সাইডে কার লেভেলে রয়েছে? যেখানে ডেলটয়েড টিউবারকেল রয়েছে সেই ডেলটয়েড টিউবারকেলের লেভেলে। ঠিক আছে, তাহলে এটাকে যদি আমাকে লিস্টিং এ গিয়ে লিখতে হয় তাহলে আমি কি লিখবো? লিখবো হচ্ছে medial side of the humerus at the level of what? Deltoid tuberosity বা tuberosity। বোঝা গেল? Yes, sir. Okay, so what is the name of the third muscle? থার্ড মাসলটার নামটা বলেছিলাম, তিনটে মাসলস রয়েছে, ছবি দেখাবো আবার। কি থার্ড মাসলটার নাম? Brachialis. Brachialis, correct. Brachialis এর অরিজিনাল ইনসারশনস দেখা যাচ্ছে কোথাও? দেখো একটা ব্রড অরিজিন রয়েছে, খুব ভালো করে দেখো। এটা তো হিউমারাসের মিডিয়াল সাইড, দিস ইজ দ্য মিডিয়াল সাইড অফ দ্য হিউমারাস। সুতরাং মিডিয়াল সারফেস অফ দ্য হিউমারাস এবং খানিকটা যখন মাসেলটা চলে আসছে এইদিকে আবার ল্যাটারাল সাইড অফ দ্য হিউমারাসও হয়ে যাচ্ছে। তাহলে আমি বলতেই পারি যে হিউমারাল যে শ্যাফট এটা কিন্তু একটা ব্রড অরিজিন, হ্যাঁ, ব্রড কন্টিনিউয়াস অরিজিন, এতদূর অব্দি জিনিসটা অরিজিন। তো দিস অরিজিনেটস ফ্রম তাহলে কোথায়? দ্য মিডিয়াল and the lateral surfaces of the humeral shaft. ঠিক আছে, so going to the list আমি এই কথাটাই লিখবো। For the third muscle is the brachialis. Origin of the brachialis should be the lateral and medial surfaces of humeral shaft. Right, সেটা হচ্ছে brachialis এর origin. Insertion কোথায়? Where is the insertion? কোন বনে? Which bone is this brachialis inserted into? দেখে বলো। Radial. রেডিয়াসে কি?
স্যার দেখা যাচ্ছে না কিভাবে? আলনা স্যার। আলনা, রাইট। তা আলনার কোন জায়গাটাতে? একটু আগেই দেখালাম না, আলনার টিউবারোসিটি কোথায় বলে? হ্যাঁ স্যার। এই যে ভায়োলেট কালারের এই যে এরিয়াটা যেখানে আমার কার্সারটা রয়েছে। ইয়েস স্যার। So insertion of the Brachialis would be into the ulnar tuberosity. Brachialis এর insertion তাহলে কোথায় লিখবো এখানে? ulnar tuberosity. এই হচ্ছে তিনটে মাসলস এর অরিজিন এন্ড ইনসারশন। Those all three muscles which are present on the upper arm. এখানে আরেকটা thing needs to be added. All these three muscles are present. All these three includes the biceps brachii, the Coracobrachialis and the Radialis. All these three muscles are present on the, what should I write here? On the anterior compartment. Okay, it's present on the anterior compartment of upper arm. সামনে দিকটা শুধু থাকে, আমি এখনো পেছন দিকের কোনো মাসলস এর নাম বলিনি। এই তিনটে যেটা থাকে, তিনটেই থাকে হচ্ছে সামনের দিকটাতে। ক্লিয়ার? পেছনের নাম বলে দিচ্ছি এক্ষুনি, ওখানে একটাই মূল মাসলস থাকে। সামনের দিকে তিনটে মাসলস থাকে, পেছনের দিকে একটা মাসলস থাকে। টোটাল 4টে মাসলস ইন দা আপার আর্ম। তো ইজ দিস ক্লিয়ার নাও? অ্যান্টেরিয়র কম্পার্টমেন্ট এন্ড পস্টেরিয়র কম্পার্টমেন্ট। এটাকে যদি Yes, ক্লিয়ার sir. আরো চাও করতে, তাহলে করানো যেতে পারে। সেটা কিরকম? একটা ডায়াগ্রাম দিচ্ছি। মানে এই যে ডায়াগ্রাম অফ দ্য রেডিয়াস আলনা আমি এখন দেখিয়েছি, সেটা আমি অবশ্য ফোরামের ক্ষেত্রে বলবো। কিন্তু কিরম হয় হিউমারাসটা, আমি যদি টোটাল আপার আর্মের একটা ক্রস সেকশন এরকম যদি দেখাই, ধরো একটা আমি আপার আর্মের ক্রস সেকশন আঁকছি, ঠিক আছে? এইটা হচ্ছে একটা আমার আর্মের ক্রস সেকশন, এবং এর মধ্যেখানে ক্রস সেকশন মানে বুঝতে পারছো তো, এরকম ভাবে সেকশন করা হয়েছে, ক্রস করে সেকশন করা হয়েছে। Yes, sir. তাহলে at the center this will be the bony mass. হিউমারাসটাও তাহলে সেকশন হয়ে পড়েছে যখন এরকম ভাবে কাটি। তাহলে এইটা হচ্ছে কি আমার সেন্ট্রালি হচ্ছে বনি, আমি এখানে বি কথাটা লিখছি, হ্যাঁ, বোন, বা এইচ কথাটা আমরা লিখে দিই হিউমারাস বোঝাবার জন্য। এবার কি হয়, একদম আউটসাইডে কি রয়েছে? দিস ইজ দ্য স্কিন, ইউ অল নো দিস। স্কিনের আন্ডারে কি রয়েছে? স্কিনের আন্ডারে ফ্যাট রয়েছে এবং সাবকিউটেনিয়াস ফ্যাসা বলে কি কথাটা কি ইউজ করলাম? সাবকিউটেনিয়াস ফ্যাসা। ফ্যাসা স্পেলিং হচ্ছে FASCIA। এই সাবকিউটেনিয়াস ফ্যাসা বলে আরেকটা ভেতরে এরকম লেয়ার আছে, যে লেয়ারের প্রজেকশন বোনসের সঙ্গে লেগে থেকে এই টোটাল ক্রস সেকশনটাকে দুটো ভাগে ভাগ করে, একটা ভাগ অ্যান্টেরিয়র আর একটা ভাগ অ্যাকর্ডিংলি posterior compartment করে দিয়েছে। অর্থাৎ this is how the compartmentalization in the structure of the upper arm is to be found. By what? By extensions of the subcutaneous fascia into the periosteum of the bone. Periosteum মানে প্রত্যেক হাড়ের উপরে আরেকটা লেয়ার থাকে যেটা খুব স্মুথ হয়, সেটার নাম হচ্ছে periosteum। বোঝা যাচ্ছে কি? How the anterior and the posterior compartment of the upper arm is divided. আরেকবার বলুন। পুরো হাত ক্রস সেকশন যেটা বোর্ডে দেখতে পাচ্ছ, এবং হাতের মধ্যেখানে হচ্ছে বোনস যেটা বি বলে এখানে লেখা রয়েছে। এটা কিন্তু ক্রস সেকশনটা দেখাচ্ছি, সেটাকে আগে মাথায় ফিক্স করো। জিনিসটা ক্রস সেকশন, টোটাল লেন্থ ওয়াইজ কাটা হয়নি, এইভাবে কাটা হয়েছে। মানে এটা যদি আমার হাতে
কাটা হয়েছে, মাঝখান থেকে তাহলে কেটে দিয়েছে। মাসেল, হ্যাঁ মাঝখান থেকে কেটে দিয়েছে। তো মাঝখান থেকে কাটার ফলে কি হয়ে যাচ্ছে, একদম বাইরের স্তরটা কি স্কিনের স্তর, সেটা আমি এখানে পড়ে লিখেছি স্কিন বলে, ঠিক আছে। ইয়েস স্যার। আর একদম মধ্যখানে কি রয়েছে, হাড়টা আছে, মানে হিউমেরাস বোন যেটা, এখানে আমি BH বলে লিখেছি, বোন অফ দ্য হিউমেরাস। এবারে এই স্কিনের স্তর নিচে যে স্তরটা রয়েছে সেটা তাহলে কি হবে, নামটা হবে হচ্ছে সাবকিউটেনিয়াস, এবং ওখানে একটা কানেকটিভ টিস্যু স্তর থাকে। এটা আমি একটা টোটাল আর্মের দরকার সেকশন নিয়ে পরে দেখাচ্ছি। তো ওই যে স্তরের যে টিস্যুটা, যে কানেকটিভ টিস্যুটা, সেই টিস্যুটা কিছুটা ভেতর অব্দি বিস্তার করে বোনের যে আউটার মোস্ট লেয়ার রয়েছে, যে আউটার মোস্ট লেয়ারটার নাম হচ্ছে পেরিঅস্টিয়াম, এই পেরিঅস্টিয়ামের সাথে অ্যাটাচ থাকে। বোনটা নিজের একটা কানেকটিভ টিস্যু, ঠিক আছে। তো এই বোনের কানেকটিভ টিস্যুর যে আউটার মোস্ট লেয়ার পেরিঅস্টিয়ামের সাথে স্কিনের নিচের যে কানেকটিভ টিস্যু লেয়ার মানে সাবকিউটেনিয়াস ফেসার সাথে একটা এই ফেসার দ্বারা কানেকশন থাকে, এবং এই কানেকশনটা থাকার রেজাল্টটা হচ্ছে টোটাল এই মাঝখান থেকে কাটা যে আর্মটা, এই আর্মটা দুটো কম্পার্টমেন্টে ডিভাইড হয়ে গেছে বা দুটো সেকশনে ডিভাইড হয়ে গেছে। আমরা কম্পার্টমেন্ট কথাটাই এই জায়গাটাকে বা এই কনসেপ্টটাকে রেফার করার জন্য ইউজুয়ালি ইউজ করি, তাই জন্য এখানে বলছি কম্পার্টমেন্ট। তো দুটো কম্পার্টমেন্টে বিভক্ত বা ডিভাইড হয়ে গেছে, এবং সেই দুটো কম্পার্টমেন্টে যেহেতু একটা হাত, একটা সামনের দিকের কম্পার্টমেন্ট, একটা পেছনের দিকের কম্পার্টমেন্ট, অ্যাকর্ডিংলি দ্য নেমস আর দ্য অ্যান্টেরিয়র কম্পার্টমেন্ট, আর একটা হচ্ছে কি পস্টেরিয়র কম্পার্টমেন্ট। ক্লিয়ার? অ্যান্টেরিয়র এন্ড পস্টেরিয়র কম্পার্টমেন্ট। তাহলে এই অ্যান্টেরিয়র কম্পার্টমেন্টে দেয়ার আর 3 মাসলস। সেটা কি, একটা হচ্ছে বাইসেপস ব্রাকাই, বিবি বলে লিখলাম। 2 নম্বরটা কি, কোরাকোব্রাকিয়ালিস। আর 3 নম্বরেরটা লিখছি যেটা, সেটা হচ্ছে শুধু ব্রাকিয়ালিস, যেটা হিউমারাসের ল্যাটারাল এবং মিডিয়াল সারফেস থেকে অরিজিন করে আলনার টিউবারোসিটিতে ইনসার্ট হচ্ছে, সেটা হচ্ছে ব্রাকিয়ালিস। যেটা টিপ অফ দ্য কোরাকয়েড প্রসেস থেকে অরিজিন করে ডেল্টয়েড টিউবারোসিটির লেভেলে গিয়ে হিউমেরাল শ্যাফটের মিডিয়াল সাইডে ইনসার্ট হচ্ছে, সেটা হচ্ছে কোরাকোব্রাকিয়ালিস। আর যে মাসেলটার দুটো হেড রয়েছে, একটা লং হেড একটা শর্ট হেড, শর্ট হেড আসছে কোরাকোব্যাকিয়ালিসের টিপের থেকে, লং হেড আসছে সুপ্রাগ্লানার টিউবারকেলের থেকে, দুটোই ইনসার্টেড হচ্ছে গিয়ে রেডিয়াল টিউবারোসিটিতে, সেটা হচ্ছে বাইসেপস ব্রাকাই। এই তিনটে মাসল ইজ টু বি ফাউন্ড ইন দ্য অ্যান্টেরিয়র কম্পার্টমেন্ট। বোঝা গেল? অ্যান্ড ইন দ্য পস্টেরিয়র কম্পার্টমেন্ট there is only one muscle, and that muscle is triceps. It is not necessary to provide this what triceps. Better you would call it as triceps brachii, because we had something called biceps brachii. Accordingly, we'll be having the triceps brachii. Clear? Yes, sir. ইয়েস স্যার। So triceps, Yes, sir. biceps এ কি হেড ছিল, লং হেড এন্ড শর্ট হেড, বাই ছিল, দুটো হেড ছিল। তাহলে ট্রাইসেপসে কটা হেড হবে? তিনটে হেড হবে। দেখো সেই প্রথম যে ক্লাসটা শুরু হয়েছে, যে কনসেপ্টটা দিয়েছে, সেই কনসেপ্টটা আবার ঘুরে ফিরে আসছে। একটা মাসলস তার তিনটে হেড হতে হয়েছে, মানে সাইজটা আরো বড়, কারণ মাসেলটা একটাই। সামনের দিকে যে মাসেলস গুলো রয়েছে সেটা যে কাজটা করবে, অবভিয়াসলি পেছনের দিকে যে মাসেলটা রয়েছে মানে পস্টেরিয়র কম্পার্টমেন্টে, সেটা তার উল্টো কাজ করবে। কিন্তু সেই একই প্রায় সমান কাজ করবার জন্য যেহেতু মোটামুটি সেম পরিমাণ ফোর্স জেনারেট করতে হবে, ছোট ছোট মাসেলস সামনের দিকে রয়েছে, সেই ক্ষেত্রে তিনটে আছে। কিন্তু একটাই মাসেলস যেহেতু রয়েছে পেছনের দিকে, সেক্ষেত্রে বড় মাসেলস একটাই আছে, তিনটে নেই, একটাই রয়েছে, কিন্তু সেটা সাইজে বড়। আর রিলেটিভলি সাইজে ছোট হচ্ছে এই তিনটে যেটা সামনের দিকে রয়েছে, সেই জন্য ওখানে বাইসেপস অব্দি থামেছে, ট্রাইসেপসে গিয়ে তিনটে রয়েছে, তিনটে হেড রয়েছে। তাই এই তিনটে হেডের মধ্যে একটা হেড হচ্ছে লং হেড, একটা হচ্ছে ল্যাটারাল হেড, আর একটা হচ্ছে মিডিয়াল হেড। ক্লিয়ার? তিনটে হেডের নাম। ইয়েস স্যার। So accordingly, if I go back to my list again to now show you the posterior compartment,
এটাকে এখানে একটু লিখি, আমি এখানে posterior compartment লিখে সিমিলার আর একটা চার্ট বানাতে পারি। posterior compartment সিমিলার চার্ট বলতে নেম অফ মাসেল, যেখানে অবভিয়াসলি একটাই মাসেলের নাম থাকবে, ট্রাইসেপস ব্রাকাই, অরিজিন, ইনসার্শন। নেসম মাসেল হচ্ছে ট্রাইসেপস ব্রাকাই, অরিজিন। এখানে তিনটে হেডের নাম বলেছি, একটা হচ্ছে লং হেড, মনে করে দেখো সুপ্রাগ্লেনার টিউবারসেল ছিল কি না ফর দ্য বাইসেপস ব্রাকাই লং হেড। Yes, sir. Similarly, for the triceps brachii long head, we are having infraglenoid tubercle. Infraglenoid tubercle, that is for the long head of the triceps brachii. And apart from that, we are having the next head as the lateral head. Lateral head, which is originating from the humerus. Lateral head originating from humerus. Now humerus is a long bone, exactly kothay? Superior to the radial groove. Sir, superior to the radial Groove. Lift the groove. But superior to the radial groove. That is the lateral head. আর ওটা কোথায়? Medial head রয়েছে। So medial head similarly from the humerus, but this time this is inferior to the radial groove. Inferior to the radial groove. Written? yes, sir. Now comes the insertion. So move to the column of insertion. Insertion is into the olecranon of the ulna. Olecranon of the ulna. Try to recall where the olecranon of the ulna is present. If you can recall, it's fine. Otherwise, if this be the ulnar bone, already it's labeled. See, here I have already labeled it as olecranon. Exactly or precisely the location where the triceps brachii is inserted into. Any doubts? No, sir. আচ্ছা রেডিয়াল গ্রুভ জায়গাটা কি কথা বুঝতে পারলে হিউমেরাসের? No, sir. এখানে যদিও হিউমেরাস আমি দেখাইনি, হিউমেরাস দেখিয়ে তাহলে বলে দিই কোথায় আছে
radial groove টা তাহলে এই পুরো description will become complete. Only a part of the humerus I am bringing onto the screen, which will have the radial groove very clearly. So this is the top part of the humerus. This is very clearly evident from this head of the humerus. Now say in the shaft part, we are having a very shallow groove. So this shallow groove is known as the radial groove, or it's also termed as the radial sulcus as it's written. So radial groove and radial sulcus are the two same thing. Clear now? So the lateral and the medial head are having their origins from the areas close to the medial and lateral groove of the radius bone. Clear now? Any doubts? If there be, then please raise your doubt. Clear. Clear? So all the Yes. three muscles of the anterior compartment, as well as only one muscles of the posterior compartment, is now clear in the first half of today's class. I could now begin the muscles that are present in the lower part. Lower part means of the forearm, F-O-R-E-A-R-M, forearm part. But since forearm part is even having more number of muscles, it is better to discuss all those muscles in continuity, okay, without any kind of interruptions. So is it not better that instead of taking the break at exactly at around 1:10, if you start taking the break right now and come back to this class exactly at 1:30, I think that will be better for you, so that in the prolonged continuous series, we can have the discussions of the muscles of the forearm, not only of the forearm, but also of this wrist, palm, and the fingers. Clear? Yes, sir, it is better. It is better that way. So I am terminating the current class right now. Since the class is recorded, it will be soon uploaded into the relevant areas. And join me after half an hour exactly at 1:30. I will even inform in my own group when I start the class. The approximate time is around 1:30. I will start the class again at 1:30. Okay. Okay, sir. Okay. So that's all from my side. Let me stop the recording.